Which section punishes culpable homicide not amounting to murder? Section 304. Which clause of section 300 distinguishes murder from culpable homicide based on sudden provocation? Exception 1. Death caused by consent in anesthesia is punishable under section 304. Dowry death is specifically dealt with under section 304b. Death of a woman within 7 years of marriage under suspicious circumstances raises presumption under 304b. Causing miscarriage without woman's consent is punishable under 313. Causing death of unborn child amounts to section 316, culpable homicide of quick unborn child. Which section punishes attempt to murder? 307. Attempt to commit culpable homicide is punishable under 308. Causing miscarriage voluntarily is dealt under section 312. Death caused in sudden fight without premeditation is covered under which exception to murder? Exception 4 to section 300. Grievous hurt is defined under section 320. Causing hurt using dangerous weapons or means is covered under section 324. What is the punishment for voluntarily causing hurt to extort confession? 330. Assault on public servant to deter him from duty is punishable under section 353. Which section punishes kidnapping from India? Section 360. Kidnapping from lawful guardianship is dealt under 361. What is kidnapping for ransom punishable under 364A? Abduction and murder is punishable under 364. Importion of a girl below 21 years is punishable under 366B. Procuration of minor girl for illicit intercourse is covered under 366A. What is the age limit for kidnapping under section 361? 16 for male, 18 for female. What if a woman is compelled to marry by force or deceit? Under section 366. Assault with intent to outrage modesty is covered under section 354. Voyeurism is punishable under 354C. Stalking is an offense under IPC under section 354D. Sexual intercourse by a person in authority is punishable under 376C. Sexual harassment is defined under 354A. When is a man said to commit rape under IPC? Section 375. Marital rape of a wife under 15 years is rape under exception 2 of section 375. Which section punishes gang rape? 376D. What is aggravated rape punishable under 376 subsection 2? Which section punishes rape of a woman under 12 years? Section 376AB. What if rape results in death or vegetative state? 376A. Rape by a person in a custodial position is punishable under 376 subsection 2 clause A to clause F. What is punishment for unnatural offences under IPC? Section 377. Decriminalized for consensual acts. Word, gesture or act intended to insult modesty of a woman is punishable under 509. Intentional insult to provoke breach of peace is covered 504. Criminal intimidation is defined in section 503. Attempt to commit suicide is punishable under section 309. Assault or criminal force on grave provocation is covered under section 358.
Voluntarily causing hurt is defined under section 319. Grievous hurt by acid attack is covered under 326A. Attempt to cause acid attack is punishable under 326B. Causing hurt by endangering life or personal safety is punishable under 337. Causing grievous hurt by rash or negligent act is covered under 338. Wrongful restraint is defined under 339. Wrongful confinement is defined in section 340. Criminal breach of trust is defined under 405. Criminal breach of trust by public servant is covered under 409. Cheating and dishonestly inducing delivery of property is punishable under 420. Cheating by personation is defined under section 416. Mischief is defined under 425. Mischief by fire with intent to destroy house is punishable under 436. House trespass is defined in 442. Lurking house trespass is covered under 443. House breaking is defined under 445. Criminal trespass is defined under 441. Forgery is defined in which section? 463. Forgery of valuable security is punishable under 467. Making a false document with intent to defraud is punishable under 464. Using a forged document as genuine is covered section 471. Counterfeiting currency notes is punishable under 489A. Using counterfeit currency is covered under 489B. Possession of counterfeit currency with knowledge is punishable under 489C. Which section punishes public servant disobeying law to save person from punishment? Section 217. Fabricating false evidence is punishable under 192. Giving or fabricating false evidence to procure conviction for capital offense is punishable under 194. Threatening a person to give false evidence is covered under 195A. False charge of offense made with intent to injure is punishable section 211. Harboring offender is punishable under 212. Taking gratification to screen offender is covered under 213. Offering gratification to screen oneself from punishment is punishable under section 214. Destruction of documents to prevent production of evidence is punishable under 204. Giving false information to cause public servant to use lawful power to injury is under 182. Public servant framing incorrect record with intent to cause loss is punishable under section 218. Resistance to lawful apprehension is punishable under 224. Escape from confinement negligently suffered by public servant is punishable under 223. Assault or criminal force to deter public servant is covered section 353. Impersonating a public servant is an offense under 170. Public servant lawfully engaging in trade is punishable under 168. Affray is defined under section 159. Writing is defined under section 146. Unlawful assembly is defined under 141. Armed with deadly weapon in unlawful assembly is punishable under 144. Promoting enmity between groups on religion ground is covered under section 153A. Wantonly giving provocation with intent to cause riot
is punishable under 153. Negligent act likely to spread infection of disease is punishable under 269. Malignant act likely to spread infection of life-threatening disease is under 270. Injuring or defilling place of worship with intent to insult religion is covered under section 295. Trespassing on burial places with intent to wound feelings is punishable under 297. Uttering words with deliberate intent to wound religious feelings is punishable under section 398. Punishable false statement creating public mischief under 305. Intentionally preventing a public servant from discharging duty is punishable under 186. Obstructing sale of property by public servant is covered under section 184. Hello to all the AP and Telangana judicial aspirants. SL Judicial Academy lo kotta batch April 18th 2025 start avutundi. Inauguration ki recently retired High Court Judge of Andhra Pradesh రాబోతున్నారు. ఇద్దరు రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ రాబోతున్నారు. అండ్ ఈ బ్యాచ్ డీటెయిల్స్కి వస్తే మీకు ఎవ్రీడే 3 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ వీక్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, సండే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అలానే ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ మంత్ 29th ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, 30th మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మీరు ఆఫ్లైన్ తీసుకున్నా లేక ఆన్లైన్ తీసుకున్నా మీకు ప్లే స్టోర్లో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ యాప్ యాక్సెస్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ యాప్ ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లో ఉంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడొచ్చు. ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికీ కూడా రికార్డెడ్ క్లాసెస్ విత్ 4K క్వాలిటీ ఇస్తున్నాము. ప్లస్ ఏవైతే మాక్ ఎగ్జామ్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నామో ప్రతి ఒక్కటి కూడా త్రూ ఈ యాప్ కండక్ట్ చేస్తాము. అండ్ మేము మీకు 3 స్టడీ మెటీరియల్స్, దట్ ఈస్ ప్రిలిమ్స్కి 15,000 ఆబ్జెక్టివ్స్తో ఉన్న స్టడీ మెటీరియల్, మెయిన్స్కి సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ సపరేట్గా ఉండి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో ఉన్న మెటీరియల్ అలాంగ్ విత్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ 1 రీడింగ్ మెటీరియల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 3 మెటీరియల్స్కే కాకుండా మీకు ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిలిమ్స్కి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి 200 వీటిలో ఉండే ఖచ్చితంగా అడిగే బిట్స్ అనేవి మేము మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కొంతమంది సిట్టింగ్ జడ్జెస్, రిటైర్డ్ జడ్జెస్ రాసిన ఆర్టికల్స్ టు ప్రిపేర్ యూ వెల్ ఫర్ ద థర్డ్ పేపర్, ట్రాన్స్లేషన్ పేపర్ కానివ్వండి, ఎస్ఏ రైటింగ్ పేపర్కి కానివ్వండి, మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ కోర్స్లోనే మీకు డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది, అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవే కాకుండా మీకు డ్రాఫ్టింగ్, ప్లీడింగ్, కన్వేయన్స్, మూట్ కోర్ట్ లాంగ్వేజ్, బాడీ లాంగ్వేజ్, ఇంటర్వ్యూ లాంగ్వేజ్ అండ్ మీకు 3 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఎవ్రీ మాక్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్టు జస్టిస్, 2 రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ వీళ్ళ సమక్షంలో మీకు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీలో ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ టు బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ అడ్వకేట్ ఆర్ టు బికమ్ ఏ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ. ఎవ్రీ 2 weeksకి ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి కానివ్వండి, లేకపోతే రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కానివ్వండి, లేకపోతే సిట్టింగ్ జడ్జెస్ కానివ్వండి వచ్చి దే విల్ టీచ్ 1 subject టు ద స్టూడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 weeks బ్యాక్ యు దుర్గా ప్రసాద్ రావు గారు, రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, హీ హ్యాడ్ కమ్ అండ్ టాట్ సూట్ ఫర్ పార్టీషన్స్ 5 hours సెషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ దానికి ముందు పి మోహన్ కృష్ణ గారు, ఏపీ స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ, he has taken 4 days classes on Hindu Succession Act. దీని తర్వాత మోహన్ రావు గారు, రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కర్నూలు వచ్చారు. సార్ సిపిసిలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అని 5 days ఉండి సార్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఇట్. దీనికి ముందు రోహిత్ కామత్ గారు, హీస్ ఎ కర్ణాటక స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ, సార్ హ్యాస్ స్టేడ్ దే హియర్ ఫర్ 3 days అండ్ కంప్లీటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. సో ఇలాగా ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ ప్రతి యాక్ట్లోనూ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చి క్లాసెస్ మీకు చెప్పించడం జరుగుతుంది. బ్యాచ్కి కేవలం 50 members మాత్రమే ఉంటారు. ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఫస్ట్ 10 admissions ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో
వాళ్ళకి అవుట్ రేట్గా 10% అనే డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ వన్స్ బ్యాచ్ ఫుల్ అయిన తర్వాత, వన్స్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ 50 మెంబర్స్కి మేము ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఎవరైతే టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఫీజులో 50% అనేది రియంబర్స్మెంట్, దట్ ఈస్ 50% డిస్కౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వై వెయిట్, జాయిన్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ. మా బ్యాచ్లో అండి ఆల్రెడీ ఇద్దరు తెలంగాణ మెయిన్స్ అటెంప్ట్ చేశారు. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు అనౌన్స్ దట్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ కమిటీ మెంబర్స్లో we have 2 retired high court judges and 2 district judges. So why wait? Join SL Judicial Service Academy. For more details, contact 8125974599. Under section 301, if a person intending to kill A accidentally kills B, it is culpable homicide as the intention is transferred. Under IPC, section 302 prescribes punishment for murder. Section 303 now struck down. Earlier provided mandatory death sentence for life convicts committing murder. Death caused in rash and negligent manner is covered under 304A. Abatement of suicide of child or insane person is punishable under 305. Abatement of suicide of any person not insane or minor is covered under section 306. Under 307, intention to cause death must be accompanied by an act towards its commission. Causing death during an attempt not amounting to murder is dealt under 308 subsection 2. Attempt to commit suicide under IPC is punishable under 309, though decriminalized practically in practice. Thug is defined in IPC section 310. Punishment for being a thug is prescribed in section 311. Section 312 punishes causing miscarriage voluntarily. What if miscarriage is caused without woman's consent? Section 313 graver punishment. Death of woman caused during miscarriage is punishable under section 314. Act done with intent to prevent child being born alive is punishable under 315. Causing death of a quick unborn child is culpable homicide under section 316. Abandonment of child under 12 years by parent or guardian is covered under section 317. Concealment of death by secretly disposing of dead body is punishable under section 318. Section 319 defines hurt. Section 320 defines grievous hurt includes emasculation, fracture. Voluntarily causing hurt is explained in section 321. Voluntarily causing grievous hurt is explained in section 322. Punishment for voluntarily causing hurt is under section 323. Causing hurt with dangerous weapons or means under section 324. Punishment for causing grievous hurt is under 325. Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons under 326. Causing hurt to extort property 327. Causing hurt by means of poison to commit offense is under 328. Voluntarily causing grievous hurt to extort property is under 329. Voluntarily causing hurt to extort confession is under 330. Voluntarily causing hurt to extort confession is under 331. Voluntarily causing hurt to deter public servant is under 332.
Voluntarily causing grievous hurt to deter public servant is under 333. Voluntarily causing hurt on provocation is under 334. Voluntarily causing grievous hurt on provocation is under 335. Act endangering life or personal safety of others is under 336. Causing hurt by rash or negligent act is under 337. Causing grievous hurt by rash or negligent act is under 338. Section 339 defines wrongful restraint. Section 340 defines wrongful confinement. Punishment for wrongful restraint is under Section 341. Punishment for wrongful confinement is under 342. Wrongful confinement for 3 or more days is under 343. Wrongful confinement for 10 or more days is under 344. Wrongful confinement of person for extorting confession is under 348. Wrongful confinement to compel restoration of property is under 347. Wrongful confinement is secret is under 346. Wrongful confinement by public servant disobeying law is under 348. Section 349 defines force. Section 350 defines criminal force. Section 351 defines assault. Punishment for assault otherwise than on grave provocation is under Section 352. Assault on public servant while performing duty is under 353. Outraging modesty of women is covered under 354. Assault with intent to dishonor person is under 355. Assault with intent to wrongful confinement of person is under 356. Assault to commit theft of property worn or carried is under 357. Assault on grave provocation under 358. Section 359 defines kidnapping. Section 360 defines kidnapping from India. From lawful guardianship is under Section 361. Abduction is defined under Section 362. Kidnapping is punishable under 363. Kidnapping or abduction is murder is under 364. Kidnapping or abduction to secretly and wrongfully confine a person under Section 365. Kidnapping or abduction to compel women's marriage is under 366. Kidnapping or abduction to cause grievous hurt or slavery is under 367. Wrongfully concealing kidnapped or abducted person under 368. Kidnapping or abduction child under 10 years with intent to steal from its person is under 369. Trafficking of person is covered under 370. Habitual dealing in slaves under Section 371. Selling minor for prostitution is under 372. Buying minor for prostitution is under 373. Unlawful compulsory labor is punishable under 374. Rape is defined in Section 375. Punishment for rape is under 376. Unnatural offences were dealt under 377. Section 378 deals with theft. Punishment for theft under 379. Theft in dwelling place, etc. is under 380. Theft by clerk or servant under 381. Theft after preparation to cause death is under 382. Extortion is defined under 383. Punishment for extortion is under 384. Putting a person in fear of injury for extortion under 385. Extortion by putting in fear of death or grievous
is under 386. Putting a person in fear of death to commit extortion is under 387. Extortion by threat of accusation is under 388. Putting a person in fear of accusation to extort under 389. Robbery is defined under 390. Dacoity is defined under section 391. Punishment for robbery is under 392. Attempt to commit robbery is under 393. Voluntarily causing hurt in committing robbery is under 394. Punishment for dacoity is under 395. Dacoity with murder is punishable under 396. Robbery or dacoity with attempt to cause death or hurt is under 397. Attempt to commit robbery or dacoity when armed is under 398. Making preparation to commit dacoity is under 399. Assembling for the purpose of committing dacoity is under section 400.